So the last aspect of the nature of Christ Entonces, el último aspecto sobre la naturaleza de Cristo is we'll talk about eschatology. es la escatología. Now, eschatology is the study of end La times. escatología es el estudio de los últimos tiempos. Now Wesley spoke about end times, Wesley hablaba sobre los últimos tiempos preached about end times, y predicó sobre los últimos tiempos. but he did not develop a highly organized theology of eschatology. Pero no desarrolló una teología de escatología muy bien organizada. Some people have a heavy emphasis on eschatology. Unas personas tienen un énfasis muy fuerte en la escatología. With very highly developed principles and concepts. Con conceptos y principios muy bien desarrollados. It's clear that Wesley understood eschatology really in two facets. Pero es muy claro que Wesley entendía la escatología en dos aspectos, dos dimensiones. That is, in two ages. Él hablaba sobre dos edades. Or two O millennium. dos etapas o dos milenios. Now, by millennium, we don't mean 1,000 years. En este contexto, milenio no significa 1000 años. But an age. Por una edad, okay? And, una etapa. So for Wesley, the first millennium Para Wesley, el primer milenio of Christ de Cristo is what we're living in now. está o es donde estamos viviendo ahora. And the second Y millennium el segundo milenio begins when Christ returns. va a comenzar con la segunda venida de Cristo. Now, a lot of people teach a lot about that second millennium. Muchas personas enseñan muchas cosas sobre ese segundo milenio, Or whatever they call it. o lo que ellos lo llaman. Wesley doesn't talk about the rapture, Pero Wesley, por ejemplo, no habla sobre el rapto, but he talks about salvation in this millennium. pero habla sobre la salvación en este milenio, esta edad. The work of Christ before he comes again. La obra de Cristo antes de su segunda venida. Because Wesley was primarily an evangelist. Porque Wesley primordialmente era evangelista. He was far more concerned about having people ready for the coming of Christ than knowing everything that happened after Christ comes. Tenía mucha más preocupación en preparar a la gente para recibir a Cristo que hablar a la gente sobre la segunda venida de Cristo. Now, Wesley understood when Christ comes again, he'll come as the judge. Él entendía que cuando Cristo regresa, va a regresar como juez. And he'll divide. Y él va a dividir, Cristo va a dividir. Such as in Matthew 25. Como en Mateo 25. And the saved will go to his right and the unsaved will go to his left. Los salvos van a su derecho y los inconversos van a su izquierda. Wesley believed that Christ had the authority to do that. Wesley creía que Jesús tiene la autoridad para hacer eso. Because of his sacrifice, his death and resurrection. Debido a su sacrificio, su muerte, su resurrección. Since he had paid the price for sin. Ya que Cristo había pagado el precio por los pecados. And provided the opportunity for Y salvation. provisto la oportunidad para la salvación. For all humankind. Para toda la humanidad. He's uniquely qualified. Es únicamente calificado to judge humankind. para juzgar a la humanidad. And so Wesley was consumed with getting people ready for that judgment. Entonces Wesley estaba muy preocupado, consumido, ardiente en preparar a la gente para estar listo para recibir al juez. Recognizing that all of us will one day stand before God and give an account. Reconociendo que todos nosotros un día van a aparecer delante de Dios, delante del juez y rendirnos cuentas. And Jesus, the Christ, Y Jesucristo, Jesús, el Cristo, the incarnate God, el Dios encarnado, is the one who'll be the judge. es el que va a ser el juez. So it's important Entonces es muy importante for us to help people come to faith in Him que nosotros ayudemos a la gente a tener fe en Él, so that when the judgment comes, para que cuando llegue el juzgamiento, we are saved by the judge. somos salvos por el juez. It is the grace of Christ Es la gracia de Cristo that saves us. que nos salva. Now, Wesley also understood in the second millennium En el segundo milenio también Wesley entendía that there will be a time of great feast que vamos a experimentar un tiempo de una gran fiesta. when all the people of God are gathered together. Cuando todo el pueblo de Dios van a estar reunidos juntos.
And we call that the marriage supper of the Lamb. Y se llama la cena de matrimonio del Cordero. No sé en español, pero más o menos. But Wesley tied that back to Holy Communion. Pero Wesley hizo un enlace entre ese banquete a la Santa Cena. So he saw Holy Communion, the Lord's Supper, Wesley veía la Santa Cena as a glimpse of what that meal will be like in the next age. como una vista parcial del banquete en el segundo milenio. That through Holy Communion, Al punto que por medio de la Santa Cena we could experience something of what the marriage supper of the Lamb will be like. podemos experimentar algo de lo que vamos a experimentar en el banquete del Cordero. So our salvation Entonces nuestra salvación in this en age este milenio, en esta edad o etapa, is connected está conectada to our experience in the time to a come. nuestra experiencia en el segundo milenio o el tiempo venidero.